discussed Sarcomastigophora in our last class. So it is one of the subphyla of the protozoa, Sarcomastigophora. We have discussed in that classes wise we have discussed. అందులో క్లాసెస్ చూడడం అనేది జరిగింది. అయితే ఆ క్లాసెస్లో భాగంగా మనం సార్కోమాస్టిగోఫోరాలో మాస్టిగోఫోరా చూసాం. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ మాస్టిగోఫోరా అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఒపాలినేటా, అంటే ఒపాలినేటా అనే క్లాస్ని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ద క్లాస్ సార్కోడినా. సార్కోడినా అనే క్లాస్ని మనం చూడాల్సిన అవసరం. So come to this class Sarcodena. So Sarcodena means, sarcod means fleshy. Sarcod means fleshy, అంటే మాంసయుత అనే అర్థం కలిగి ఉంటుందండి. సార్కోడ్ మీన్స్ ఫ్లెషీ, ఇట్ మీన్స్ ఫ్లెషీ. సో ద ఆర్గానిజమ్స్ which are having the nature of fleshy, so such kind of organisms, the protozoans which belong to the class Sarcodena. So Sarcodena, Sarcomastigophora is a subphylum of protozoa. It is having Mastigophora, Opalinata and also Sarcodena. In our last class we discussed Mastigophora, Opalinata. So it is the turn of the Sarcodena. In the Sarcodena it means, sarcod means fleshy. So come to these organisms. So generally based on the locomotory organelles, the protozoans are classified into 4 subphyla: Sarcomastigophora, Sporozoa, Nidospora, Coeliophora. Okay? In Sarcomastigophora, we are discussing the classes Mastigophora, Opalinata, Sarcodena. Last class we discussed Mastigophora, Opalinata, and now this is Sarcodena. So what is Sarcodena? The Sarcodena organisms, the protozoans, generally the locomotory organelles are pseudopodia. Pseudopodia. So pseudopodia are the locomotory organelles. Generally the locomotory organelles in Sarcodena are pseudopodia. మిథ్యాపాదాలని చలనావయవాలుగా కలిగి ఉంటాయి తెలుగులో. సో సూడోపోడియా. సో సూడోపోడియా, వాట్ ఆర్ సూడోపోడియా? అసలు ఏంటి సూడోపోడియా అంటే ఏమిటి? సో ఇఫ్ వి టేక్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ది Sarcodena, generally the Sarcodena organisms are having pseudopodia as their locomotory organelles, అంటే వాటి యొక్క చలనావయవాలుగా కలిగి ఉంటాయి. Some of the organisms they do not have the locomotory organelles, చలనావయవాలు ఉండవు. జనరల్గా వేటికి చలనావయవాలు ఉండవు, వేటికి లోకోమోటరీ ఆర్గనల్స్ ఉండవు అంటే పారాసైట్స్. Parasites do not have locomotory organelles. Locomotory organelles, parasites. So rest of the organisms which are motile, they are having the pseudopodia. Okay, this is about the Sarcodena. And come to this, if you observe, generally Sarcodena organisms are also, this class is also classified. Again, it is classified into 3 groups. So the groups
First one is Rhizopodia. Second one Pyroplasmia. Third one Actinopodia. సో ఈ విధంగా అగైన్ సార్కోడెనాని క్లాసిఫై చేయడం జరిగిందండి. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ రైజోపోడియా. సో రైజోపోడియాని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రైజోపోడియా, సో రైజోపోడియా అంటే రైజే మీన్స్ రూట్, రూట్ అండ్ సో రైజా మీన్స్ రూట్ అంటే వేరు వంటి. So root like. So podos means a foot. So the sarcodenes which are having root like foot, I mean the locomotor organelles, the pseudopodia, such kind of organisms belong to the group Rhizopodia. So Rhizopodia కి చెందుతాయి. అయితే దీనిలో మనం చూసుకున్నట్లయితే సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సూడోపోడియా ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే లోబోపోడియా, ఫిలోపోడియా, రెటిక్యులోపోడియా, లోబోపోడియా, ఫిలోపోడియా, రెటిక్యులోపోడియా. Here lobopodia, filopodia, reticulopodia type of pseudopodia are present in this group Rhizopodia. So already I discussed about the types of pseudopodia. So lobopodia means, I mean finger like, blunt finger like pseudopodia are called lobopodia. And come to this filopodia. So filopodia means fiber like pseudopodia are called filopodia, filamentous. And reticulopodia, so reticulopodia which means net like pseudopodia are called reticulopodia. So these are the three types of pseudopodia which are observed in this group Rhizopodia. Okay, and next okay, let's observe one of the examples of Rhizopodia. The best example of Rhizopodia is so this is the best example. Amoeba is the best example. Sometimes this Rhizopodia is also called Rhizopoda or Rhizopodia. So the Rhizopoda or the Rhizopodian organisms are the protozoans, amoeba-like protozoans, which are having such kind of appearance. I mean, if you observe, I mean the streaming cytoplasm is the exclusive characteristic features of the sarcodenes. What is streaming like cytoplasm? అంటే సైటోప్లాజం అనేది స్ట్రీమ్ అవుతూ ఉంటుంది, కదులుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో స్ట్రీమ్ అవడం ఏంటంటే ముందుకి వెనక్కి కదులుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఎలివేషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై టెంపరరీ ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఆ యొక్క సైటోప్లాజం ద్వారా టెంపరరీ ప్రొజెక్షన్స్ అవుట్ గ్రోత్స్ అనేది వస్తాయి. వాటినే మనం ఏమంటామంటే సూడోపోడియా అంటాం. సో ద టెంపరరీ locomotory organelles which are pseudopodia, so which are formed by the
extension of the cytoplasm at the protoplasm. అయితే ఇక్కడ మనం దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు అవుటర్ సైడ్ ఉండేటటువంటి ఈ ప్రోటోప్లాజం ఏదైతే ఉన్నదో దీన్ని ఎక్టోప్లాజం అంటాం. సో ది ఎక్టోప్లాజం ది ప్లాస్మా జెల్, plasma gel. So outer side, I mean this is ectoplasm, this is endoplasm. Endoplasm outside it looks like I mean glue, just like glue like substance, that is a plasma gel. And inner side, if you observe inner side, liquid like form, which is plasma sol. Plasma sol. So plasma gel is present outside, plasma sol is present inside. So I mean the exchange of the plasma sol and plasma gel, I mean sometimes the conversion is observed in amoeba like rhizopodons. So what is the change? Means plasma sol is converted into plasma gel by attaining water. Plasma gel is converted into plasma sol losing water. So I mean sol anedi, I mean the plasma sol is converted into plasma gel losing water. Water lose అయిపోతుంది అంటే కోల్పోతుంది అన్నమాట. Plasma gel is converted into plasma sol attaining water. వాటర్ని అక్యుములేట్ చేసుకొని అది సాల్గా మారుతుంది అది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా సాల్ అండ్ ప్లాస్మా జెల్. ఇన్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ we discussed in the sol gel theory also. And so lobopodia type pseudopodia are present. Lobopodia present in amoeba like protozoans. Examples: amoeba. So amoeba which doesn't have the shape, hence it is called Proteus animalcule. Proteus animalcule. So Proteus means it is a goddess, some Roman goddess which always changes its shape. I mean it's wave like appearance annamata untundi. So Proteus animalcule antam annamata. And almost the ribosopodons which are freshwater forms anni kuda freshwater forms ivanni kuda. So the ribosopodons are the freshwater forms. That's why amoeba is having contractile vacuole, సంకోచ రిక్తికను కలిగి ఉంటుంది. Contractile vacuole. The function of the contractile vacuole is, the primary function of the contractile vacuole is osmoregulation. It regulates the osmosis. And also the secondary function of the contractile vacuole is the excretion, విసర్జన క్రియ. అంటే ప్రాథమిక విధి ద్రవాభిసరణ క్రమత, ద్వితీయ విధి చూసుకున్నట్లయితే మనకి విసర్జన క్రియ, ఎక్స్క్రెషన్. ఓకే, మోస్ట్లీ దీస్ ఆర్ హ్యావింగ్ సింగిల్ న్యూక్లియస్, ఒకే ఒక కేంద్రకాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇట్స్ అ బ్రాడ్ సింగిల్ న్యూక్లియస్. ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రోటోజోన్. ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్, one of the biggest protozoans. Amoebas are the one of the biggest protozoans. అది చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి అన్నమాట. We can easily observe them through the microscope. I mean, if we are unable to see any other protozoans, but we can easily observe them in the microscope అన్నమాట. మీరు చూసి ఉంటారు మైక్రోస్కోప్ లో చాలా ఈజీగా ఐడెంటికల్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. So they are exhibiting the amoeboid movement. So pseudopodial movement which is called amoeboid movement. So amoeboid movement ni exhibit చేస్తాయి అన్నమాట ఇది. ఓకే, సో amoeba one of the examples of rhizopoda. And second one
And so there are some of the examples which we have to mention. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. So amoeba, which is commonly called Proteus animalcule, and entamoeba. So entamoeba. So the entamoeba is also having lobopodia. So both are having lobopodia like pseudopodia. So lobopodia ఉంటాయి రెండిట్లో. సో యాంటీమేబా స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే యాంటీమేబా is having only monopodium pseudopodia. I mean single pseudopodium is present అన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకుంటే పాలిపోడియం అంటే అనేక ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట సూడోపోడియా అనేది. అండ్ దీని సిగ్నిఫికెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే వీల్ షేప్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రజెంట్. వీల్ షేప్ న్యూక్లియస్ ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్. Wheel shaped nucleus is present and the food vacuole is with RBC. The food vacuole is with RBC and also the food vacuole is with bacteria. The food vacuole is with tissue debris. అంటే ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో ఆర్బీసీ ఉండడం, ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో బ్యాక్టీరియా ఉండడం, అలాగే ఫుడ్ వ్యాక్యూల్లో టిష్యూ డెబ్రిస్ అంటే కణజాలాలు విచ్ఛిన్నమైపోయి ఉండడం. సో దీస్ ఆర్ ద స్పెసిఫిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది యాంటీమేబా. వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై బై having its features. And ఇంకోటి ఏంటంటే it causes amoebic dysentery in man. సో అమీబిక్ విరోచనాలని బ్లడ్ మోషన్స్ని ఇది కాజ్ చేస్తుంది యాంటీమేబా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే there are some of the examples we have to discuss. Arcella. So Arcella. So Arcella, it is having the cell. It is having the shell. సో అంటే గట్టి పెంకు వంటి నిర్మాణాన్ని కాల్షియం కార్బోనేట్తో కూడినటువంటి పెంకు వంటి నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నమాట చుట్టూ షెల్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కామన్లీ కాల్డ్ షెల్డ్ అమీబా. Okay, Arcella is called shelled amoeba. Some of the rhizopodans which are also having the shell in addition to this Arcella, మనకందరికీ తెలుసు మీకు Elphidium also one of the examples. Elphidium, which is also called Polystomella. Elphidium or Polystomella. So the Elphidium or Polystomella is also a shelled rhizopodon. ఇది కూడా కర్పరాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే if you observe this Elphidium, so Elphidium is having two forms. దీనిలో రెండు రూపాలు ఉంటాయండి. ఏంటంటే అది ఫస్ట్ వన్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్. అంటే మెగలోస్పెరిక్ రూపాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అండ్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్. సో మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ ని కలిగి ఉంటుంది, మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ ని కలిగి ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ ఈస్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద Elphidium,
So like this, the Elphidium is present. So the Elphidium so like this. So if you observe the megalospheric form and microspheric form, so the name indicates the megalospheric form which is having the gigantic form. I mean it is bigger in size. I mean the microspheric form which is smaller in size. అంటే ఇది చిన్నదిగా ఉంటుంది. మైక్రోస్ఫెరిక్ రూపం అనేది చిన్నదిగా ఉంటుంది. జస్ట్ so this is bigger and this is smaller. Okay, megalospheric form which is sexual form. It is a sexual form. అంటే లైంగిక రూపం. It is a sexual form. I mean the microspheric form is a asexual form. So the megalospheric form which is having single nucleus, single, here the microspheric form which is having some many nuclei, some multinucleated organism, so many syncytial state is present. అంటే అనేక కేంద్రకాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ సింగిల్ అంటే ఒకటే కేంద్రకం ఉంటుంది, ఇక్కడ అనేక కేంద్రకాలు ఉంటాయి. సో మెనీ న్యూక్లియై ఆర్ ప్రెసెంట్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అండ్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్. దిస్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ it forms the microspheric form by sexual reproduction. Okay, the microspheric form forms the megalospheric form by asexual reproduction. Asexual reproduction అంటే మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ అనేది మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ ని లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా ఫామ్ చేస్తుంది. మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ అనేది మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ ని ఎసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా దీన్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అది గుర్తుంచుకోవాలి. అండ్ మెగలోస్పెరిక్ ఫామ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ న్యూక్లియస్ అంటే ఒకే ఒక కేంద్రకం ఉంటుంది. అండ్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మెనీ న్యూక్లియై అంటే అనేక కేంద్రకాలని కలిగి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. And some other examples, and also the gametes which are released from the megalospheric form which are identical, the male and female gametes which are identical. That's why such kind of fusion between such identical gametes is called isogamy. We have already discussed in the reproduction of the protozoans, isogamy. And after death of the Elphidium, the shells which are accumulated on the floor, okay, of the ocean, sea. So like this, the slope. This is the slope. Here, after the death of the organisms,
the shells which are accumulated like this, and they form a ooze like structure, ooze, so which are called foraminiferan oozes. Foraminiferan oozes. Foraminiferan oozes. Okay, foraminiferan oozes. So the foraminiferan oozes are the foraminiferan oozes are formed due to the accumulation of the cells of the Elphidium on the floor of the ocean, which are useful to dig the petroleum deposits. Petroleum deposits అంటే పెట్రోలియం నిక్షేపాలను తవ్వి తీయడానికి ఉపయోగపడతాయండి ఇవి foraminiferan oozes. This is having the economical importance అన్నమాట. ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది దీనికి ఉంటుంది అన్నమాట. Okay students, this is about today's class. Tomorrow I'll continue the class. Okay, so daily I'm taking the classes. Can you please join? Okay, don't neglect to join, otherwise you may miss the class. Okay, but thank you one and all.